der Fluss war flach, Taschen flach. 30.000 Krieger de Odato Kagawa-Bündnisses standen im Ufer der Anegawa-Flusses in Zentraljapan und beobachten, wie sich aus dem Norden ein noch größer Streitmacht näherte. Die Banner der Azai und Asakura-Clans füllten den Horizont. 40.000 der besten Samurai Japans, Entschwert von Feldherren, die auf dem Schlachtfeld noch in ein Niederlage erlitten hatten. Ihr Rüstungen glänzten in der Sommerson, Selbstvertrauen war unerschütterlich und Ziel klar. Den Emporkömmling Oda Nobunaga zu vernichten und die alte Machtordnung zu bewahren. Doch Nobunaga war kein gewöhnlicher Kriegsherr. War ein Revolutionär, ein Mann, der mit Traditionen brach, die and ihr für heilig hielten, und der Krieg nicht als Ritual, sondern als Problemlösung betrachtet. Und in diesem Augusttag des Jahres 1570, in einer Seitenflusseberkerung in der Provinz Omi, sollt beweisen, das Solemnizage Überlegenheit gegen taktisch Brillanz und koordiniert Ausführung bedeutungslos war. Dies ist die Geschichte der Schlacht von Anegawa, dem Fluss der Klingen, was Samurai auf kalten Pragmatismus traf, wo traditionell Kriegsführung mit Innovation kollidiert und was Verbunde Clans Japans mächtigste Koalition vernichten, den Lauf der japanischen Geschichte für immer zu verändern. Japan im Jahr 1570 war ein vom Krieg zerrissenes Land. Die Sengoku-Zeit, das Zeitalter der streitenden Reich, hat den Archipel in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem Hundert von Daimyo, regional Kriegscharen, die Vorherrschaft kämpften. Die alte Ordnung war zusammengebrochen. Der Kaiser war in Kyoto nur noch ein symbolische Figur, machtlos. Das Ashikaga Shogunate, einst die höchste militärische Autorität, war bedeutungslos geworden. Die war Macht lag bei denen, die sie mit militärischer Gewalt ergriffen und halten konnten. Unter den aufstrebenden Machten dominierten drei Clans Zentraljapan. Oda Nobunaga kontrolliert die Provinzen Owari und Mino, das industriell und landwirtschaftlich Herstück des Landes. Seine Armee war innovativ und setzt neben der reinen Samurai-Kavallerie auch zahlreich Shigeru ein. Mit Speeren und Arkebusen bewaffnet Bauernsoldaten. Seine Taktiken waren unkonventionell, seine Ambitionen grenzenlos, und galt als skrupelloser Pragmatiker, der alles tat, zu siegen. Oda war mit Tokugawa Ieyasu verbündet, dem Herrschers der Provinz Mikawa und Befehlshaber einiger der besten Samurai Japans. Waren Nobunaga revolutionär und unberechenbar war, agiert Tokugawa methodisch und diszipliniert. Seine Krieger waren für ihre Loyalität, ihre Ausbildung und ihren taktischen Zusammenhalt berühmt. Das Bündnis zwischen diesen beiden Clans war noch relativ jung, festigt sich aber durch gemeinsame Interessen und gegenseitigen Respekt. Ihnen gegenüber stand eine mächtige Koalition. Der Azai-Clan kontrolliert die nördliche Provinz Omi, die zwischen Nobunaga und der Hauptstadt Kyoto lag. Herrschers, Azai Nagamasa, war ursprünglich mit Oda verbündet gewesen. Nobunaga hat sogar seine Schwester mit Nagamasa verheiratet, das Bündnis zu festigen. Doch als Nobunaga den Asakura-Clan, langjährig verbündet der Azai, Riff, stand Nagamasa vor einer unmöglichen Wahl. Sollt sein neues Bündnis mit Oda aufrechterhalten oder seinen traditionellen Verpflichtungen gegenüber Asakura nachkommen? Entschied sich für die Tradition. Nagamasa variiert Nobunaga und Kesselt, die Oda-Truppen zwischen dessen Armee und den Asakura-Streitkräften aus dem Norden ein. Es war ein verheerender strategischer Fehler, der Nobunaga beinahe vernichtet. Nur durch einen verzweifelten Rückzug und Tokugawas rechtzeitiges Eingreifen, kann Nobunaga mit dem Leben davonkommen. Monate später war Nobunaga zurück. Und Weltreich. Der Asakura-Clan zählt zu den mächtigsten Militärmachten Japans. Ihr Krieger waren Leitsoldaten, ihr Heerführer und ihr strategisch Lage in der Provinz Ekizen sichert ihnen die Kontrolle über wichtige nördliche Zugänge.
Als Azai Nagamasa Hilfgegen den unvermeidlichen Gegenangriff der Oda Reef. Reagerten die Asakura mit vollen stark. Die Varianite Streitmag der Azai Asakura fast etwa 40.000 Krieger. Samurai Rider. A Shigeru Speerkämpfer Arkebusenschützen. Sie waren selbst sicher, gut ausgerüstet kämpften auf vertrautem Terrain. Ihr Befehlshaber glotten. Alle Vortelauf Seat zu haben. Sie waren der Allianz der Oda Tokugawa zahlenmäßig überlegen. Sie kontrollierten die Nachwirkungen im Landesinneren. Sie verteidigten ihr Heimat, was stets einen psychologischen Vorteil darstellt. Doch sie beginnen einen entscheidenden Fehler. Sie nahmen Nobunaga Word wie Andir Daimyo kämpfen, ehrenhaft, berechenbar den etablierten Mustern der Samurai-Kriegsführung folgend. Sie irrten sich. Nobunaga Tokugawa bereiten sich wochenlang auf die Konfrontation vor. Ein von Nobunaga eingesetztes Netzwerk von Ninja-Spahern aus der Provinz Iga liefert detailliert Informationen über die Bewegungen. Die stark die Absichten der Feinde. Die Verbündeten studierten das Gelände sorgfältig identifizierten den Fluss Anegawa als wahrscheinlichen Schauplatz der Auseinandersetzung. Der Fluss war im Sommerflach in mehreren Stellen leicht zu durchwaten, stellt aber dennoch ein wichtiges taktisches Merkmal dar. Armeen, die Gewässer überqueren, sind verwundbar. Formationen losen sich auf. Führung Kontrolle werden schwierig. Die Truppen erschöpfen sich. Nobunaga wusste, dass der Fluss nach seiner Nutzung in Twitter ein Hindernis oder ein Fall sein konnte. Die Strategie der Alliierten bestand durch ihr elegante Einfachheit. Anstatt das gesamte Flüsse zu verteidigen oder den Übergang zu verhindern, ließen sie den Feind den Übergang in bestimmten Stellen wagen. Sobald die Truppen von Asakura mitten im Fluss zersplitter verwundbar waren, schlugen die Truppen von Oda Tokugawa koordinierten Angriffen zu, die geschwankten Formationen ausnutzten. Nobunaga wird seinen Truppen gegen den Azai-Clan kämpfen. Tokugawa wird die Asakura angriffen. Jeder Befehlshaber war für seinen Abschnitt des Schlachtfelds verantwortlich. Doch sie werden die Kommunikation aufrechterhalten ihr Angriff koordinieren. Entschieden war der gleichzeitige Druck. Sultan sieht den Feind durchbrechen, waren die Andir standhielt, kann der Durchbruch genutzt werden, die gesamt feindliche Linie aufzurollen. Es war ein Plan, der Praxis Koordination, diszipliniert Ausführung, Vertrauen zwischen den Verbündeten Befehlshabern erfordert. In der chaotischen Welt der Sengoku-Kriegsführung, in der Verrat in der Tagesordnung, Bündnis zerbrechlich waren, barg ein enormes Risiko. Aber Nobunaga Tokugawa vertrauten einander. Sie vertrauten ihren Kriegern. Am 9. August 1570 trafen die beiden Armeen im Fluss Anegawa nahe der heutigen Stadt Nagahama aufeinander. Es war ein druckenheißer Tag. Die Schwell ließ die Rüstungen wie Backefen wirken verwandelt den Boden unter Tausenden von Metern in Staub. Der Himmel war klar bat keinerlei Linderung von der Sommerhitze. Die Azai-Asakura Koalition traf als erste ein Besatzstellung im Nordufer. Ihr Befehlshaber erkundeten das Gelände zufrieden. Der Fluss war tatsächlich flach, auf einem Großteil seiner Länge durchwattbar. Das Sujefer, wo der Feindstellung besiegen musste, bat kaum Verteidigungsvorteil. Sie werden den Fluss überqueren. Angriffen die zahlenmäßig unterlegenen Oda Tokugawa Truppen durch Skier Übermacht überlegen Samurai-Kampfkunst überwältigen. Als das Bündnis aus Oda Tokugawa eintraf sich im Sujefer des Flusses positioniert, beobachten die Befehlshaber der Azai Asakura deren Aufstellung im Interesse. Nobunaga's Truppen, etwa 13.000 Mann stark, standen den Azai im westlichen Flussabschnitt gegenüber. Tokugawa's Truppen, rund 8.000 Krieger, besiegen Stellung gegenüber den Asakura im östlichen Abschnitt. Zwischen ihnen floss der Anegawa, flachgenig, zu überqueren, aber tiefgenig, die Formationen zu durchbrechen.
Die Alliert Aufstellung worked unkompliziert, Joss sogar conservative. Doch deren Verbargen sich subtle Elementi, die sich als entscheidend erweisen sollten. Nobunaga hat sein Bessen Truppen. Erfahren Samurai und diszipliniert Shigeru-Einheiten, und Schlüsselstellen positioniert, und denen den Einmarsch der Azai erwartet. Hinter seinen Frontlinien, vom Gelände verdeckt und als Reserve geddernt, befanden sich Mobilstaskraft, die schnell eingesetzt werden konnten, sich beiden Gelegenheiten auszunutzen. Tokugawa's Aufstellung war noch trügerischer. Sein Frontwork done, fast schwach und Lud Gerardise Zoom ihnen. Doch hinter dieser scheinbaren Schwäche verbarg sich tief, mehrere Kriegereien, die so positioniert waren, dass feindlich Angriff abfangen und abschwachen konnten, und die Formation zugefahrt. Sein Flanken waren durch Geländemerkmal gesichert, die ihnen leicht umgehen erschwert. Als der Morgen dem Mittag zuging, war die Spannung unerträglich. Tausend Krieger standen in der Sommerhitze und warteten auf das Signal, das den Sturm entfesseln wird. Die Befehlshaber überprüften ihnen letztes Mal ihre Stellungen. Samurai richten ihre Rüstungen und überprüften ihre Waffen. Shigeru stießen ihre Speerspitzen in die Erde und warteten. Und dann begannen auf Seiten von Azai und Asakura die Kriegstrommeln zu schlagen. Der Azai-Clan griff als Ersteren. Sein Krieger warteten mit Kriegskreien, die durch das Tal halten, in den Anegawa. Samurai-Kavallerie trieb ihr Pferd ins Wasser, gefolgt von Wellen von Shigeru. Vormarsch war beeindruckend und diszipliniert, tausend von Kriegern, die sich koordiniert und zielstrebig bewegten, Banner im Wind, die son glitzert auf Stahl und lackierten Rüstungen. Nobunaga's Truppen hielten das Sujifer und ermöglichten dem, fein so den unhinderten Übergang. Arkebusier führten gezielt Salven ab, Kommandeur auszuschalten und Formationen aufzulösen. Doch sie versuchten nicht, den Übergang gänzlich zu verhindern. Viel pfiffen von beiden Seiten über den Fluss und fielen wie tadlicher Regen. Als die Azai-Truppen die Flussmitte erreichten, war der Fluss selbst zum Feind. Die Strömung, starker als sie skiën, rissen den Beinen und brach den Stand zum Wanken. Die Formationen begannen sich aufzulösen, de schnellere Krieger vorpreschten und langsamer zurückfielen. Die ordentlichen Reihen, die ins Wasser hineingezogen waren, verwandelten sich im gegenüberliegenden Ufer in zerfetzt Hafen. Genau das hat Nobunaga erwartet. Als die Azai-Krieger, erschöpft vom Kampf gegen die Strömung und durch die Überquerung des Flusses disorganisiert, das Sujifer erreichten, trafen sie nicht auf ein statisch Verteidigungslinie, sondern auf einen kalkulierten Gegenangriff. Nobunagas Veteranen griffen die zersplitterten Einheiten in und griffen sie in, beaver sie sich neu formieren konnten. Die Kämpfe wurden brutal und erbittert. Samurai duellierten sich mit Schwertern, deren Klingen im Sonnenlicht blitzten. Shigeru-Formationen verhackten ihr Speer in tadlichen Stoßfechten, in denen stark und Disziplin mehr sollten als individuelles können. Arkebusier führten aus nächster Nähe in feindlich Formationen. Die Luft war erfüllt vom Klirren des Stalls, den Schrien der Verwundeten und dem donnernden Knall der Feuerwaffen. Unterdessen sah sich Tokugawa Ieyasu im östlichen Teil des Schlachtfelds seiner eigenen Herausforderung gegenüber. Der Asakura-Clan, der zu den besten Kriegern Japans zählt, rückt mit Verteidigender Zuversicht vor. Ihr Elite-Samurai, die gekreuzten Schwerter ihres Clanmann trugen, ritten wie ein gepanzert Flood in den Fluss. Die scheinbar dun und verwundbare Frontlinie der Tokugawa begegnet dem Angriff Asakuras mit einer Taktik, die in der japanischen Militärgeschichte legendär worden sollt. Anstatt den Angriff direkt zu stoppen, whichen die Shigeru der vordersten Linie kontrolliert Zurich und fingen, so die Wucht de Vormarsches ab, waren sie gleichzeitig den Zusammenhalt der Formation bewahrten. Dies flexible Verteidigung trieb die Asakura tiefer in die Stellung in der Tokugawa, wo sie auf die Zweit und Dritt Reihe von Kriegern trafen,
die in der Tiefwarten. Der Angriff der Asakura, darauf offenem Gelände verheeren Gusen war, verloren Wirkung, als auf Zunahmen deren Widerstand stiess. Krieger, die mit zuversichtlicher Aggressivität vorgestürmt waren, fanden sich in Zermerbenden, Kraft des Arenden Kämpfen wieder. Tokugawa selbst bewegt sich inmitten seiner Truppen, gut sichtbar in seiner markanten Rüstung. Seine Anwesenheit beruhigt, die Krieger koordiniert die Verteidigung. Sein Kommandeur setzten seinen Schlachtplan praxis nutzten die Geländemerkmal, die Bewegungen der Feinde zu lenken, positionierten Reserven, Lücken zu schließen, beaver dies ausgenutzt werden konnten. Fast ein Stunde lang herrscht ein ausgeglichenes Schlachtgeschehen. Beide Seiten kämpften mit erbitterter Intensität, doch keiner konnte einen entscheidenden Vorteil erringen. Die Azai setzten Nobunaga's Truppen stark unter Druck waren beinahe durchbrochen. Die Asakura, obwohl verlangsamt, drängten mit unbandiger Entschlossenheit Kampfkraft weiter vor. Doch Nobunaga wartet auf einen bestimmten Moment, den Zeitpunkt, an dem der Feind war ganz im Kampf stand. Erschopt von den Auseinandersetzungen psychologisch in den Zermerbenden Frontkampf verstrickt war. Den Moment, in dem am wenigsten mit einer plötzlichen Wendung der taktischen Dynamik rechnen wird. Sah diesen Moment kommen. Entfesselt seine Reserven. Von Nobunaga's Flanken brachen plötzlich verborgen Stoßtrupps hervor. Handelt sich nicht willkürlich Gegenangriff, sondern sorgfältig koordiniert Zangenangriff, die Azai Truppen gleichzeitig mehreren Richtungen treffen sollten. Frisch Truppen griffen die feindlichen Flanken an, die waren der Zermerbenden Frontkampf ungeschützt geworden waren. Die psychologischen Folgen waren unmittelbar verheerend. Die Azai-Krieger, bereits erschopt vom Flüsse dem einstündigen Kampf in der Sommerhitze, sahen sich plötzlich Angriffen unerwarteten Richtungen ausgesetzt. Vorgerückt Einheiten müssen umkehren ihr Flanken verteidigen. Formationen, die zuvor zusammengehalten hatten, begannen zu zerfallen. Nobunaga's Fronttruppen, die während der Kriegslage kannten, setzten ihren Angriff mit neuer Aggressivität fort. Die Azai-Truppen gerieten zwischen die Frontalangriff die Flankenangriff. Panik brach in den Reihen der Azai aus Einheiten verloren den Kontakt zu ihren Kommandeuren. Der koordinierte Vormarsch lost sich in zelt Widerstandsnister auf. Krieger, die zuversichten die Schlacht gestürmt waren, suchten nun nach Rückzugsmöglichkeiten. Im Osten beobachtete Tokugawa Nobunaga's Erfolg befahl seine Eigenoffensive. Die Tokugawa-Truppen, die ein Stunde lang Asakura's Angriff abgewehrt hatten, wechselten plötzlich von der Verteidigung zum Angriff. Frisch Reserven rückten vor, waren die Frontlinien, obwohl erschopt, mit neuer Intensität verrückten. Die Asakura, die sich darauf konzentriert hatten, Tokugawa's Verteidigung zu durchbrechen, wurden von der plötzlichen Aggression überrascht. Sie hatten sich in der flexiblen Verteidigung verausgabt sehen, sich nun koordinierten Gegenangriffen eines Gegners gegenüber, der neue Kraft gestopft zu haben schien. Die Koordination zwischen Nobunaga Tokugawa war entscheidend. Der gleichzeitige Druck beider Seiten des Schlachtfelds verhindert, dass die Azai-Asakura-Koalition Reserven verlegen oder organisiert gegenseitig Unterstützung leisten konnte. Jeder Clan führt seinen eigenen verzweifelten Kampf war nicht in der Lage, seinen Verbündeten beizustehen. Der Zusammenbruch erfolgt plötzlich vollständig. Die Azai-Truppen, von Nobunaga eingekesselt schwer dezimiert, brachen zusammen. Krieger warfen ihr Waffen weg flohen zurück zum Fluss, dem Schlachtfeld zu entkommen. Dr. Fluss, der beim Vormarsch lediglich ein Hindernis gewesen war, wird beim Rückzug zur Todesfall. Fliehende Soldaten wurden von Arkebusieren erschossen, von verfolgenden Samurai niedergemetzelt oder ertränken beim Versuch, in Erschaft panisch zu überqueren. Die Truppen Asakuras, die mit ansehen müssen, wie ihr Verbündeten zerschlagen wurden sich nun der vereinten Aufmerksamkeit der Streitkraft Nobunagas Tokugawas gegenüber sein,
Gerietten ebenfalls ins Wanken. Ihr Elite Samurai kämpften mit Verzweifeltem Mut und Versuchten, den Ruckzug zu decken. Doch sei, waren zahlenmäßig unterlegen und umsingelt. Viele starben an Ort und Stelle, weigerten sich zu fliehen und kämpften bis zur Überwältigung. Am späten Nachmittag war die Schlacht im Anegawa-Flusses. Das Flussufer war mit Leichen übersät, Tausend von Kriegern, die in dem brutalen Kampf gefallen waren. Das Wasser der Anegawa selbst war rot gefärbt, versucht von den Toten und Verwundeten. Verlassen Waffen, zerbrochen Banner und zersplittert Rüstungen bedeckten das Schlachtfeld. Die Azai Asakura Koalition war vernichten geschlagen wardens. Die Schatzungen der Verlust verlieren, doch die meisten Quellen gehen von Zen, bis 15.000 gefallenen oder verwundeten Kriegern aus, fast einem Drittel Streitmacht. Auch das Oda-to-Kagao-Bündnis erlitt erheblich Verlust, möglicherweise 5.000, kann aber das Schlachtfeld halten und den vollständigen Siegeringen. Für die Clans der Azai und Asakura war die Niederlage verheerend. Azai Nagamasa zog sich in seine Festung Odani Zurich. Seine militärische Macht war gebrochen und seine strategische Position unhaltbar. Der Clan der Asakura kontrolliert zwar weiterhin seine Heimatprovinz, hat aber seine Elitekrieger und einen Großteil seiner Offensivkraft verloren. Für Oda Nobunaga war dieser Sieg von grundlegender Bedeutung. Hat den Vorangegangenen verraten, ein groß Bedrohung für sein Reich besiegt und bewiesen, dass seine unkonventionellen Taktiken die traditionelle Samurai-Kriegsführung besiegen konnten. Seine ohnehin schon beeindruckender Ruf ward legendär. Die Daimyo in ganz Japan wurden auf ihn aufmerksam. Dieser Kriegsherr dürft nicht unterschätzt werden. Für Tokugawa Ieyasu festigt die Schlacht sein Bündnis mit Nobunaga und begründet seinen Ruf als brillanter Verteidigungsgemandet. Seine Fähigkeit, den Angriff der Asakuras abzuwehren und zu koordinieren und anschließend Nobunagas Offensive zu unterstützen, zog die von taktischer Raffinesse, die ihm in zukünftigen Konflikten von großem Nutzen sein sollt. Doch jenseits der unmittelbaren militaristischen Folgen verkörpert Anegawa etwas Größeres, einen Wendepunkt in der japanischen Kriegsführung selbst. Nobunaga hat bewiesen, dass Innovation und Koordination traditionell Vorteil überwinden konnten. Hat gesiegt, dass sich die Kriegsführung weiterentwickelt, dass die alten Samurai-Kodizes und traditionellen Taktiken im Zeitalter von Arkebusen, Massenheeren und pragmatischer Strategie nicht mehr ausreichten. Die taktischen Lehren dieser Schlacht prägten das japanische Militärdenken über Generationen hinweg. Die Nutzung der Galons zur Zersplitterung feindlicher Formationen, die flexible Verteidigung, die feindliche Angriff absorbiert und erschöpft, die koordinierten Zangenangriff, die Überdehnung der Feinde ausnutzten. All dies wurden zu Standardelementen der japanischen Taktikdoktrin. Die Bedeutung der alliierten Koordination war besonders bemerkenswert. Nobunaga und Tokugawa führten im Grand zwei getrennt Schlachten gegen zwei verschiedene Feinde, doch sie hatten genuine Koordination aufrechterhalten, gleichzeitig Druck ausüben und so gegenseitig Unterstützung der Feinde zu verhindern. Ein solches Maß an alliierter Zusammenarbeit war in der Sengoku-Kriegsführung selten, wovor und Eigennutz die Beziehungen zwischen den Bündnissen üblicherweise prägten. Die Schlacht verdeutlicht auch die Verwundbarkeit von Flussübergängen. Die Azai Asakura Kommandeur hatten den Seiten Fluss als Gering-Fugiges, leicht zu überwindens Hindernis betrachtet. Nobunaga und Tokugawa hingegen erkannten deren ein Chance, einen Ort, in dem sich feindliche Formationen Niedermaß auflösen, erschöpfen und sich so einem Gegenangriff aussetzen würden. Dasselbe Wasser, das zunächst passierbar schien, wurden Verbindung mit taktischer Aufklärung zu einem Schlachtfeld. Psychologisch gesehen demonstriert Anegawa die Macht von Momentum und Timing. Beide Seiten hatten ein stundenlang erbittert gekämpft, und das sich ein klarer Vorteil herauskristallisiert hat. Doch als Nobunaga im exakt richtigen Moment seinen koordinierten Flankenangriff startet, wendet sich das Blatt innerhalb weniger Minuten. Das richtige Timing. Zu wissen,
One man reserven einsetzt one man von der Verteidigung zum Angriff übergeht. Wie sich als ebenso wichtig wie die Qualität der Krieger selbst. Die folgende Schlacht von Anegawa entfalteten sich in den folgenden Monaten Jahren. Azai Nagamasa hielt sich nach 3 Jahren der Burgo-Dani. Doch sein Lage war aussichtslos. 1573, angesichts der unausweichlichen Niederlage, begging Seppuku, Ritualen Selbstmord, als Nobunaga's Truppen die Festung Aberranten. Nobunaga's Wang Nagamasas Frau, seine eigene Schwester, ver dem finalen Angriff zur Flucht befall anschließend die Hinrichtung von Nagamasas Kindern Zukunftige Bedrohungen zu beseitigen. Der Asakura-Clan erlitt ein noch schnelleres Schicksal. Geschwach durch sein Verlust bei Anegawa, word 1573 von Nobunaga vernichtet. Die Clanführung word getötet. Sein Gebiet annektiert sein Macht in der japanischen Politik ausgelöscht. Nach der Ausschaltung der Azai Asakura kontrolliert Nobunaga den strategisch wichtigen Korridor zwischen seinem Stützpunkt in Ori der Hauptstadt Kyoto. Dies Wirtschaft ihm die noted strategische Position seinen Feldzug zur Wiedervereinigung Japans fortzusetzen. Obwohl 1582 ermordet word, Beaver Diocese Ziel erreichen konnte, vollendeten sein Nachfolger, darunter Tokugawa Ieyasu, sein Werk. Tokugawa selbst sollte später der Gründer des Tokugawa Shogunates werden, das Japan über 250 Jahre lang regiert. Sein Erfahrungen im Kampf in der Zeit Nobunagas bei Anegawa prägten sein Verständnis von Kriegsführung, Bundespolitik der Bedeutung strategischer Geduld in Verbindung mit taktischer Aggression. Hut flies der Anegawa-Fluss friedlich durch die perfekter Schiege, ein ruhiger Wasserlauf, umgeben von Ackerland kleinen Städten. Besucher von Hut können sich kaum vorstellen, dass dieser sanft dahinfließend Bach einst Schauplatz einer der blutigsten Schlachten der Sengoku-Zeit war. Ein kleines Denkmal markiert den ungefähren Ort der Schlacht, doch ansonsten hat die Zeit die physischen spürende Gemetzels verwischt. Doch die Schlacht ist im japanischen Geschichtsbewusstsein bis heute verankert. Sie wird in Schulen behandelt, in Filmen Fernsehserien dargestellt in Militärakademien analysiert. Die Schlacht von Anegawa markiert einen Wendepunkt der Sengoku-Zeit, den Moment, in dem Nobunaga's innovative Kriegsführung ihr Überlegenheit gegenüber traditionellen Methoden endgültig unter Beweis stellt. Verstudierend der Militargeschichte Anegawa bleibend lehren. Der Filmzeit, wie Message Unterlegenheit durch Überlegen, Taktik Koordination überwunden werden kann. Verdeutlicht die Bedeutung der Gelände analyse die Fähigkeit, Niederlassgegebenheiten taktisch zu nutzen. Illustriert, wie wichtig Geduld das richtige Timing neben militärischer stark sein können. Beweist, dass die Qualität der Führung, die Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen, komplex Operationen zu koordinieren unter Druck wichtig Entscheidungen zu treffen, oft mehr über den Ausgang von Schlachten entscheidet als rein militärische Überlegenheit. Als im 9. August 1570 die son über dem Anegawa Untergang, stand Oda Nobunaga inmitten des Schlachtfelds überblickte das sein strategisch Position gesichert sein, fein vernichtend Geschlagen hat. Sein Rüstung war blutbespritzt, sein Gesicht von Erschöpfung gezeichnet, doch sein Augen spiegelten Zufriedenheit weiter. Tokugawa Ieyasu naherte sich, ebenso erschöpft, aber gefasst. Die beiden hiervor standen einen Moment schweigen beieinander beobachten, wie ihr Krieger die Verwundeten versorgten die Totenbargen. Ihr Flankenangriff war perfekt getimmt, sagt Tokugawa schließlich. Nobunaga nickt. Ihr Verteidigung hielt stand, als sie stehen musst, griff den in, als der Angriff den großen Schaden anrichten konnte. Wir haben Hut zwei Schlachten geschlagen, aber als eine Armee. Die Azai Asakura kämpften wie zwei Armeen, bemerkt Tokugawa. Das macht den Unterschied. Das stimmt Nobunaga zu, der Fluss. Sie sehen in als Hindernis, das zu überwinden galt. Wir sehen in als Waff, die wir einsetzen konnten. Sie dachten in Kategorien dessen,
wie den schon immer gemacht worden. Dachten in Kategorien dessen, wie Dinge gemacht worden müssen. Tokugawa blickt auf das blutbefleckt Wasser der Anegawa. Viele werden sagen, hatten durch Verrat gesiegt, das die der Samurai aufgegeben hat. Viele werden sagen, wieder Nobunaga mit harter Stimme. Die Toten kennen kein Die besiegten können nicht mit Tradition wieder aufbauen. Haben gesiegt, while verstanden haben, das Krieg kein Ritual ist. Yes, geht Übelben. Übelben fordert Anpassung. Want sich Tokugawa direkt zu. Japan befindet sich im Wandel. Die alten Wedge, die alten Mod, die alten Animen. Stürmen aus wie die Krieger in diesem Philosopher. Was nun kommt. Von denen gestaltet werden. Die über die Tradition hinausblicken die Realität erkennen. Die sich schneller anpassen können als ihr Feind. Die nicht alien durch sondern durch Intelligenz die Willenskraft siegen. Tokugawa dacht darüber nach nicht dan langsam. Dan last uns dafür sorgen, das, was bauen, der würdig ist, die Leben geben, es zu ermöglichen. Die beiden Befehlshaber, verbundet, die Japans Zukunft durch ihr Partnerschaft die Spatir Rivalität prägen sollten, standen beieinander, als die Dunkelheit über den Fluss der Klingen hereinbrach. Sie hatten einen großen Sieg errungen, mächtige Koalition zerschlagen die bewiesen, dass die Zukunft der japanischen Kriegsführung denen gehört, die innovativ waren, die nicht denen, die in Traditionen festhielten. Der Anegawa war in jenem Morgen flach gewesen. Abend war vom Bluttausender. Die als sich sein Wasser in den folgenden Tagen ähnlich klart, spolt nicht nur die physischen Überreste der Schlacht fort, sondern auch die alten Gewissheiten der Sengoku-Kriegsführung selbst. Das Zeitalter der Innovation war eingebrochen. Der Weg zur japanischen Einigung war frei. Die zwei verbündet Clans hatten bewiesen, das taktisch Brillanz, strategisch Koordination die Bereitschaft, kluger Statner harder zu kämpfen, selbst die mächtigsten Kriegscharen besiegen konnten. Der Fluss floss weiter, die gleichgültig, doch die Welt, durch die Strömt, hat sich verändert. Anegawa war nicht nur ein Schlacht gewesen. Es war eine Revolution gewesen. Geschrieben in Blut die Stahl in den Ufernein Seiten Sommerflusses, was wie Visionare bewiesen, dass die Zukunft nicht den starksten, sondern den weisesten gehört.